I've called this press conference to address serious concerns to the people of Kenya on media crackdown and suppression of media freedom by William Ruto and this rogue administration. Today, I'm concerned as you are on the threats to the media and freedom of expression, media freedom in East Africa and in particular here in Kenya and Uganda as we approach the 2027 general elections. We have had a bad pattern in Kenya that ahead of general elections, journalists and bloggers get targeted by unpopular regimes that fear the power of the people at the ballot. Some journalists or bloggers are either disappear, they are silenced, compromised, or killed altogether. It is shameful that those stifling the media are on a barrage of attacks on the media are a product of the media and freedom of expression in Kenya. But for this regime led by a crooked dictator, learning from his counterparts in East Africa, it is worse. Journalists covering corruption stories, abuse of the rule of law, wanton looting of public resources, and other beats, and who have refused to be silenced, unintimidated, or corrupted by the state, live under perpetual fear, intimidation, and daily threats from the state machinery. Media houses that are firm on their independent editorial policy have not been spared either. Notably, on 25th June 2026, in the full glare of cameras, we witnessed a police officer throw kicks at a journalist in Nairobi streets for no apparent reason. Further, on 26th June 2026, 4 armed men believed to be police officers from the dreaded killer squad, Nairobi Sierra, armed with AK-47 assault rifles, attempted to abduct the Standard Group Nakuru-based associate editor, Mr. Nixon Kiprotich in Nakuru. This failed. It is saddening and painfully unbearable that on 24th and 25th June 2026, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Mr. William Ruto, on his official X account, launched a barrage of scathing attacks on the independence of the Standard Media Group. This was after a series of uncomfortable stories about this regime, and more painfully to him was a story on William Ruto gallery of lies. This attack is an open defiance to truth and total war on the freedom of media as stipulated under Article 34 of our Constitution. I am aware that the journalist Vera Muraya, who did these stories, under trail by security forces 24 hours every day, and if anything happens to Vera, William Ruto must be held to account. Mr. William Ruto, the media does not live under your mercy or privilege. If you think the media is your enemy, you are mistaken. Wait for August 10th next year. It is further alarming that some few days ago, journalists attached to MediaMax Limited were sanctioned for physical and online bullying by state operatives and bloggers. Their safety and privacy were compromised and exposed. Notably, Kameme radio journalists Muthoni Wakirumba and Gachagua were, among others, have been threatened and exposed to verbal and physical abuse from political class and other undercover security agencies. Particularly, President Ruto's advisor on the persecution of the mountain region, Moses Kuria, has given threats to Muthoni Wakirumba, and if anything happens to Muthoni Wakirumba, Moses Kuria and William Ruto must be held to account. Those behaviors being learned from the East African dictators will not be played here in Kenya. I must say for the record, Kenya is not Uganda and Kenya is not Tanzania. But more importantly, we are aware and informed of William Ruto's plans to shut down some media houses, cripple others through the government advertising agency financially, and slow down and eventually shut the internet on the 10th of August 2027. But let us remember, on 3rd May every year since 1993, the world marks the Press Freedom Day as ratified by the United Nations General Assembly. It is not only that 3rd May is the only day we celebrate and observe media freedom,
but every day we must observe and honor the media as the fourth estate. In our country, Kenya, press freedom is not a privilege granted by the state, but a right recognized under our Constitution. Article 33 and 34 of our Constitution gives the right to freedom of expression and freedom of the media respectively. Our Constitution has not changed, and those who believe in the dark days must be reminded accordingly. It is not about what you like in the media, but the truth. Further, I strongly condemn the closure of NTV Uganda, Spark TV, and Daily Monitor by Uganda's military chief, General Muhoozi, who is the son of Kaguta Museveni. He is a close confidant of William Ruto, and by association, Ruto is part and parcel of this shutdown. The pattern of media crackdown can be seen even by those who have challenges in seeing. I strongly urge the East African press councils to stand firm and remain vigilant as the three known East African dictators flex their retrogressive incivility on the fourth estate. I also urge journalists to remain firm and remain so. In all this, neither William Ruto nor any officer in his government has spoken against this. This clearly confirms that William Ruto and Kaguta Museveni are Siamese twins in media suppression. The freedoms we enjoy today were not given on a silver platter. Kenyans fought for them. We have sunk a higher lower through this regime. Even international media houses are being threatened and sanctioned against airing certain stories. This has never been seen. I have been informed in confidence that some top journalists and editors have been marked for crackdown and silenced by this regime. I have personally reached out to some of them, and within the week I will reach out to the rest. If anything happens to any journalist in Kenya, whether a foreigner or a resident, this government must be held to account. And regarding Gachagua, will remain very, very vigilant and will be available to call out on any threat to any journalist in Kenya. I want to assure journalists wherever they are that they have my full support, and I'll be there for them at this very difficult time. If this government thinks that their problem is the media, this is the biggest lie they are living in. The problem is not the media. It is fake promises, failure, lies, a failing economy, failed systems, poor service delivery, corruption, abuse of the rule of law, abductions, extrajudicial killings, and total failure of government. William Ruto, please leave journalists alone. Leave the media houses alone. Do not take us back to the dark days of the 80s and the 90s. It is unbelievable that in the era of information technology, artificial intelligence, and citizen journalism, the state can sit down and think of how to silence the media. This is when schools have no classrooms and hospitals have no drugs, even painkillers. William Ruto, you have captured all institutions. You have punctured the opposition immediately after you got into power. Please leave the 55 million Kenyans with the media as their last line of defense. I call on all media houses, the journalists and the editors, to stand in solidarity with one another. Do not be cowed. Do not be threatened or intimidated. Stand firm and speak the truth for the people of Kenya. You are the last line of defense for the 55 million Kenyans. Ahead of the 2027 general elections, as you observe your code of ethics to report elections, be forthright and do not allow the state to capture or subvert the will of the people. The Kenya Editors Guild must stand firm and protect the editorial independence. You must shield your members and stand for Kenya. Your members must be safe and their rights must be protected. Please do not let the excesses of this regime kill your journalism. I call on the United Nations and intergovernmental bodies that protect journalists not to shut their eyes on Kenya and Uganda as we witness targeted assault on the members of the fourth estate. A society must endure without a government for a while, but no free society can endure without a free media. Finally, I ask the 55 million Kenyans not to tolerate this assault on the media. After this clueless regime is done with the media, they'll come for you. So please don't just start by as the media is being intimidated and tormented. Nataka nitoe shukurani kwa wazee wetu
na wamama wa jamii ya Mijikenda wakiongozwa na msemaji wao Mheshimiwa Ali Makwere, ambaye ni kiongozi anajulikana sana katika taifa la Jamhuri ya Kenya kwa ile kazi amefanya kwa taifa letu. Pia tumekutana na Waziri Nzoro, Waziri Kambi, ambaye ni viongozi ambaye wametumikia nchi hii, pamoja na Mheshimiwa Mwarere Mwachai, ambaye ni waheshimiwa ambaye wanajulikana sana. Mimi nilikuwa pale wa Munyoro na nikapata mwaliko wa my cousins wakiniambia nije tuongee kama familia. Na hata kama nilikuwa nimewacha kazi yote nifanye mazungumzo pale wa Munyoro, ukisikia jamii yako, familia yako iko na kilio, unakimbia kuja kusemezana na familia yako. Tumekuwa na mazungumzo ya faragha, mazungumzo ya maana sana. Na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la Pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa Pwani, hasa hao Mijikenda, imenyakuliwa na familia moja, na saa tunaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Number 2, mambo ya madawa ya kulevya katika Pwani. Familia moja ndio inauza madawa ya kulevya, na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation. Tumezungumza pia mambo ya ranches ambaye imevamiwa na serikali ya William Ruto, ambaye inachukuliwa kihorera na wakaaji hawana la kufanya. Pia tumeongea mambo ya madini pale Mlima Hills na pahali kwingineko ambaye iko na madini ambaye Mwenyezi Mungu alitunukia wakaaji hapa wajisaidie nayo bila kuwalipisha. Hayo madini yote imenyakuliwa na serikali. Kwa hivyo tumezungumza kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba lazima tukae pamoja, na hao my cousins wameniuliza tutembee pamoja na wale my cousins wengine tukiangazia kukomboa nchi yetu na hasa kutafuta heshima ya jamii ya Mijikenda. Kwa hivyo tumekubaliana, na mimi nimefurahi sana chini ya Mheshimiwa Makwere, jamii yote ya Mijikenda imeshikana. Ile milango yao 9 wanaongea lugha moja, na tumekubaliana ya kwamba umoja ni nguvu. Wataendelea kutafuta umoja wa jamii, na sisi tutaendelea kufanya kazi pamoja katika United Alternative Government, tukiangazia kukomboa nchi yetu na kuunda serikali ijayo ambaye tumekubaliana lazima viongozi wa Mijikenda wakae kwa ile meza ya kitaifa ya kupanga serikali mpya, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba msipopanga siasa uchumi unaharibika na kila kitu inaharibika. Kwa hivyo tumekubaliana vizuri sana ya kwamba hii ni jamii kubwa, iko na kura nyingi sana. Ni makosa kubwa sana jamii kubwa kama hii kukaliwa na familia moja, kuangaishwa na familia moja, kuwa marginalized, kuwa intimidated by one family. Kwa hivyo hii jamii lazima ijitafutie heshima, na hii heshima ya hii jamii yetu ya Mijikenda itapatikana wakiongea lugha moja chini ya kiongozi mmoja, wakiongea lugha moja, wakishikana, alafu wakuje washikana na Wakenya wengine, tukiwa zote pamoja tukoboe nchi yetu na tutafutie kila jamii heshima yake. Na ndio tukipata nafasi mwaka ujao tuweze kulegeza bandari ya Mombasa kwa watu ya Pwani, tuweze kulegesha ile madini yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe, ile ranches yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe. Kwa hivyo hii safari tutatembea pamoja. Yangu ni kusema shukrani kwa hao viongozi kwa kufikiria mambo ya jamii yao, ya kufikiria mambo ya wananchi, kwa sababu wabunge wale wamechaguliwa pamoja na maseneta wote wamenunuliwa na William Ruto, wamewachilia watu yao wanaendelea kuhangaika. Kwa hivyo mimi napongeza hao viongozi kwa sababu wamechukua jukumu ya kuongoza watu yao, kwa sababu wale ambaye wote walichaguliwa wamewekwa mfuko, wamenunuliwa, na wananchi wanaendelea kuhangaika wakikosa mtu ya kuwasaidia. Kwa hivyo ndio mimi nilikuwa nimekuja, na tumekubaliana mambo mingi. Wazee wataketi pia watanitembelea huko wa Munyoro, na mimi nitatembea huko, na kuanzia sasa safari ya kukomboa Kenya imeanza kirasmi, na watu ya Pwani, watu ya Mijikenda wako ndani kabisa ya hii safari, ndio tutafute serikali pamoja. Asanteni sana. Kaya 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 Mijikenda bawa kaya kaya kaya. Leo ni siku muhimu sana kwetu sisi. Historia ya jamii
ya Mijikenda, makabila yote 9 ya Mijikenda. Leo ni siku muhimu kwa sababu maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu yameanza kutimia. Sisi tulijiunga sawa sawa na alikuwa tunaomba siku ambapo tutakuwa tunashikana na ndugu zetu kutoka sehemu zingine za Kenya kwa kuangalia maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila hali ya uchumi, ya siasa na mambo mengi kadha wa kadha. Nasema ni siku muhimu kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua yuko hapa kutoka jamii ya ndugu zetu wa Mrima, Mount Kenya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tumeongea, tumesikizana, tumeelewana kuwa tunasonga mbele kama kitu kimoja kwa mambo ya uchumi, mambo ya siasa, mambo ya udugu, mambo kamili ambayo yataleta manufaa kwa sisi jamii ya Mijikenda pamoja na ndugu zetu. Wengine watakuja, lakini kwa sasa tunasema na ndugu zetu wa kutoka kwa Mrima, wa Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wote hao, wa Tharaka, wote tumekubali na tunatembea pamoja na wao na hakuna kurudi nyuma, na ni sisi Mijikenda sote ambao tuko tayari kwa hali yoyote ile. Usalama upo na tumeshikana na wale ambao kwa hakika tumeangalia hali ilivyo Kenya, msimamo wao ni sawasawa na wetu. Sisi sote tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine wote wale ambao wanakuwa pamoja, united opposition as wanajiita, lakini ni united government. Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi, kama kuwaeleza nchi nzima, dunia nzima, kokote kule, kuwa sisi jamii ya Mijikenda tumeshikana na wenzetu ambao hatuna wasiwasi kuita kabila zetu, kwa sababu kabila, tribe, iliwekwa ni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hana makosa. Kwa hivyo yes, tuko pamoja, waite cousins, lakini tumekuja ndugu moja, kabila moja, kwa sababu kabila zilitungwa ni Mwenyezi Mungu. Ukabila ndio ukorofi unaofanywa ni binadamu, na ukabila umetufanya sisi tumeshikana na wenzetu, kwa sababu hatutaki ukabila, lakini tuungana na kabila wanaoelewana na sisi Mijikenda. Kaya 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 kaya.